nane kwa vidato vya 4 ambapo kwa sasa imeingia katika awamu ya pili ya uthibitishaji wa vituo hivyo. You should have laboratories with adequate facilities. If you have O level, we would expect you to have at least one laboratory, even if it's combined for physics, chemistry and biology. Waziri Mkuu nchini Mheshimiwa Robin Nabanja amezindua upya meli ya MV Pamba baada ya meli hiyo kufanyiwa matengenezo. Meli ya MV Pamba ilikuwa imesimamishwa kwa miaka 18 ikiwa bandari la Port Bell Luzira, Kampala. Tupate taarifa zaidi. Meli hiyo itakuwa ikiendeshwa na kampuni ya Mango Tree Group Limited kwa uangalizi wa shirika la reli nchini Uganda Railways Corporation URC na kusimamiwa na Wizara ya Kazi na Uchukuzi. Kulingana na taarifa, meli hiyo ina uwezo wa kubeba mabehewa 22 ambapo itakuwa ikifanya safari 12 kwa mwezi kupitia bandari la Port Bell, bandari la Jinja, bandari la Mwanza na bandari la Kisumu. Water transport is one of the cheapest and safest mode of transport, but which we have not fully exploited. Our Lake Victoria is just here for us. Is there fresh waters God gave us, but we are not yet fully utilizing its potential. Ikumbukwe kwamba tarehe 18 Mei mwaka 2020 serikali nchini na kampuni ya Mango Tree Group Limited vilisaini maelewano kufanyia matengenezo meli hiyo na kuiwekea bima na kisha kuizindua upya. We are looking forward to working with the Ugandan government in investing more on transport for the benefit of the people around the Lake Victoria Basin. Wizara ya Uchukuzi inatoa wito kwa wananchi kutunza na kutumia vyema meli hiyo na kuepukana na wizi au uharibifu wa vyombo vya usafiri ili kuinua sekta ya usafiri nchini. A lot of money has been invested. You have had the MD talking about how much money has been invested, how much money has been borrowed. Please stop the irresponsible acts of vandalizing these facilities. Jamii ya wafanyabiashara ina matumaini kwamba meli ya MV Pamba itawapunguzia gharama kali za usafirishaji mizigo. Even if we are thinking about adding value in a country, but to export 10 million bags of coffee, just as an example, there is no way we can cope without Uganda Railways Corporation and without utilizing these vessels. We in private sector, when the infrastructure is right, then it leaves us in the business community to use that infrastructure to create more jobs, to make more money, and to make our country very habitable. Unaendelea kutizama taarifa hii ya habari kutoka hapa UBC TV. Matokeo ya utafiti uliofanywa nchini yanaonyesha kwamba maambukizi ya virusi vya ukimwi yameshuka kutoka asilimia 6.0 mwaka 2016 hadi asilimia 5.5 mwaka huu wa 2022. Kulingana na Wizara ya Afya, hali hiyo inahusishwa na idadi kubwa ya wanaume kwenda kutahiriwa na waathiriwa kuwa na dhamira ya kumeza vidonge vya ARVs. Waziri wa Afya Mheshimiwa Ruth Acheng amesema haya wakati wa uzinduzi wa ripoti ya afya na kusema kuwa Uganda itatimiza malengo yake ya kutokomeza ugonjwa wa ukimwi ifikapo 2030. The results of the 2020 UFIA indicate that the current prevalence of HIV among adults aged 15 to 49 years in Uganda is 5.5%, 7.1% among women, and 3.8% among men, reflecting a slight decrease from 6% in UFIA 2016-17.
which was 7.5% among women and 4.3% among men. In the entire UFIA 2020 survey, samples of adults aged 15 years and older, HIV prevalence was 5.8%, 7.2% among women and 4.3% among men, corresponding to approximately 1.3 million adults living with HIV in Uganda. The prevalence of HIV in adults 15 years and above was higher in urban areas at 7.1% than in rural areas at 5.2%. I'll now break the HIV prevalence by region. The magnitude of HIV prevalence varied considerably across the 11 geographic regions in the survey, from a low of 2.1% in northeast, that is Karamoja region, to 2.8% in West Nile region, 4.2% in mid-eastern region, 4.2% in northeast, that is Teso region, 4.5% east central or Busoga region, 5.5% in mid-western region, 6.0% in Kampala, 6.2% in Central 2, which includes Greater Mubende, Luero, and Mukono regions, 6.3% in Southwestern region, 7.6% in Mid-North region, and 8.1% in Central 1 region that comprises the Greater Masaka. And distribute them all of us. As the minister. Mwenyekiti wa wilaya ya Wakiso ametoa wito kwa Wizara ya Afya kuzilipa marupurupu timu za afya za kujitolea ambazo zilishiriki katika hamasa ya utoaji chanjo ya COVID-19 na ugonjwa wa kupooza wilayani humo. Ameyasema haya wakati wa sherehe ya kukabidhi pikipiki na vitambulisho kwa timu hizo katika sherehe iliyoendeshwa kwa shule ya afya ya jamii chuoni Makerere kwa ushirikiano na serikali ya Uingereza. Island. The purpose of these motorcycles is to enhance the capacity of community health, mainly through supporting VHT coordinators to traverse their communities in offering services, but also to support the health centers in these areas to be able to deliver community services. These health centers not only offer services at their sites, but also go to the communities to offer vaccination, to give out mosquito nets, to offer facilities in the health centers, and we don't have enough drugs. They have made a commendable job in protecting or decreasing the number of patients into accessing health centers by being proactive or preventive. Now we are suggesting that as a district we can provide a piece of land, some requesting the public institution of Makerere in conjunction with the donors, the development partners, to come up with a project of establishing a training, a permanent training for these VHTs. For instance, now of recent we have got a pandemic of COVID which has different challenges and Kinachofuata hivi sasa ni matangazo machache tu kutoka studio. Transact and win money after money with Airtel Money. 1.5 billion shillings in cash prizes up for grabs. The more you transact, the higher your chances of winning. Airtel Money. Instant, secure, borderless.
Katika habari ya kimataifa, Urusi na Belarus zimeanza luteka za pamoja za kijeshi licha ya wasiwasi wa mataifa ya magharibi kwamba Moscow inajipanga kuongeza mzozo nchini Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema luteka hizo zilipangwa kuendelea hadi Februari 20 nchini Belarus. Zinalenga kudhoofisha na kuzuia uvamizi wa kigeni. Luteka hizo zimezidi kuvuruga mahusiano kati ya Urusi na magharibi wanaoituhumu kwa kurundika wanajeshi takriban 100,000 katika mipaka ya Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameziita luteka hizo kuwa ni shinikizo la kisaikolojia. Moscow na Minsk hawajataja idadi ya wanajeshi wanaoshiriki luteka hizo, lakini Marekani imesema Urusi ilikuwa inapanga kupeleka wanajeshi 30,000 katika baadhi ya maeneo nchini Belarus, huku ikisisitiza kwamba haina nia ya kuacha wanajeshi hao moja kwa moja nchini humo. Na sasa tupate kujua jinsi hali ya hewa itakavyokuwa. Habari za jioni, mimi nakaribisha tena kwa muda huu mwenyewe wa utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka la kitaifa ya utabiri wa hewa pamoja na television UBC, na mimi Makumbi Obadi kuwa mtangazaji wako wa hali la hewa la leo. Hali wa mwasimu za kwenye tunaenda kuangalia mvua kuonekana kunyesha shasha mwasimu za kwenye kusini na magharibi pamoja na sehemu zote za kwenye kuzunguka zote, lakini sehemu za kwenye kaskazini na mashariki tunaenda kuangalia jua kuchomoza pamoja na mawingu. Ripota tuko nayo muda asubuhi ilikuwa la mvua kunyesha sana ile kwenye magharibi. Sehemu za kwenye Kasese mvua ilikuwa la 19.5. Sehemu za kwenye Mbalala ilikuwa la 17.3 na kuwa la 1.2 mwa sehemu za kwenye mjini Kampala. Ile Mubende mvua ilikuwa la shasha sana na kufika la 0.1. Mambo hii yote inaendelea kuwa kwa sababu la mukana mvua kuteremuka kuwa ile kwenye kusini mwa nchi yetu. Kwa mambo hiyo jua endelea kuchomoza pamoja na mwingu kaskazini mwa nchi yetu, lakini sehemu nyingine za kwenye kusini na magharibi pamoja na sehemu za kwenye kuzunguka tunatarajia kuwa na mvua rashasha kunyesha muda wa kesho asubuhi. Itakuwa la mvua kuonekana kunyesha sana kesho asubuhi kwenye mjini Kampala na sehemu za kwenye magharibi ile mwa sehemu za kwenye Masindi, na kuteremka kusogea kufika sehemu za kwenye Masaka. Itakuwa la mvua la shasha kuonekana na kunyesha, lakini sehemu za kwenye Vizoya Kabale pamoja na kusini na magharibi yote itakuwa jua kuchomoza pamoja na mawingu na jua kuendelea kuchomoza pamoja na mawingu mwa sehemu za kwenye kaskazini yote pamoja na mashariki na katikati mwa nchi yetu. Muda wa alasiri mvua itaendelea kuonekana na kunyesha pamoja na hadi sehemu za kwenye magharibi na sehemu zote za kwenye kuzunguka pamoja na sehemu za kwenye mjini Kampala itakuwa mvua la shasha kuonekana na kunyesha. Kufika kwenye kusini na magharibi itakuwa la mvua kunyesha pamoja na radi, lakini sehemu za kwenye kaskazini hali itaendelea kuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu na sehemu zote za kwenye Kalamoja itakuwa la mvua jua kuonekana kuchomoza pamoja na mawingu. Hali ya joto itapanda juu kufika 34 mwa sehemu za kwenye Kalamoja, itakuwa la 33 mwa sehemu za kwenye kaskazini pamoja na sehemu za kwenye mashariki ile Kasoroti. Sehemu za kwenye mjini Kampala itakuwa 27 na kwa 28 maeneo mengine la kwenye kuzunguka ziwa la Victoria. Kufika kwenye Vizoya Kabale jua itakuwa chini sana na kuwa la 22. Hebu tuangalie miji kadha duniani. Itakuwa la jua kuchomoza pamoja na mawingu ile kwenye mjini Nairobi, Addis Ababa pamoja na mjini Dubai. Joto kwenye sehemu za mjini Nairobi itakuwa la 28 na jua kuchomoza kali kwenye Cape Town na joto kupanda juu kufika la 26. Lakini sehemu za kwenye mjini Zanzibar tunatarajia kuwa na mawingu kuwa mengi sana na mvua la shasha kuonekana kunyesha na joto kuwa la 30. Asante sana, tuonane muda mwenyewe huyu wa utabiri wa hali wa kesho. Asante sana Bwana Makumbi Obadi kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji wa UBC TV, turejee tena kwenye muktasari wa habari. Meli ya MV Pamba yazinduliwa upya baada ya matengenezo. Bodi ya UNEB yatangaza ratiba ya mitihani ya mwaka huu 2022. Na Urusi yaanza mazoezi ya kijeshi Belarus.
Huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari kwa siku ya leo. Kinachofuata ni taarifa katika lugha ya Kiganda na hapo baadaye katika lugha ya Kiingereza. Kwangu mimi na kushukuru kwa kutizama hadi mwisho. This week on UBC. Annually, 600,000 people die globally from this infection. When I have hepatitis B in this room, there is 100 times more chance of giving hepatitis B to everyone around me. And at the end of when your liver is destroyed, you are left with no choice. You either get liver transplant or actually you go or you die. Every 100 people you select, 4 people have hepatitis B. The liver is a factory of the body. Hepatitis B holds position number 15, making it high up there. So we hope you will listen in, invite your friends. Let's join this discussion tonight. The Doc Talk Show. This weekend on UBC. Music has been really a big thing in my life. It's been a way I deal with different things. As many people know, Northern Uganda for about 20 years was going through this turbulence of, LRA rebels that put people, displaced people in the camps, abducted children, killed. I lost my father to that same insurgency. I didn't dream to become a musician. Due to the trauma, my very first dream was to become a soldier. Wow. I really wanted to, because I was hurt. Just know I was hurt. And I really didn't dream to become any other thing. But through music, I learned to love, I learned to forgive, I learned to heal by myself. .3 Kampala, 96.9 Mbale, 95.7 Jinja, 98.6 Soroti. You are all covered. UBC Butego. Yikwa dola wini kune. Asoka mulio. Atekeri na itesa ibija sesi. UBC Butego. Buri munya-Uganda nayitinga amakuru marungi. UBC West ina amakuru marungi kandi agari kwesigwa. Rero za program zayo ziri omurunya kitara hamwe n'urufumbira. UBC West ine teknolojia ey'omurembe eri kugibasisa kwika omu bicweka byona omwihanga nangu naheru y'ihanga. Tukwatire aha frequencies zetu. Kisoro chenda na mushanju katonyeze mushanju fama. Kabari chenda neshatu katonyeze mushanju fama. Hoima chenda na mwenda katonyeze mwe fama. Kampala igane itano katonyeze mushanju fama. Mbarara chenda na mushanju katonyeze ina fama. Futpoto chenda na mnana katonyeze munana fama. Masindi igane itano fama. Kurikiriza UBC West ohurire mbaganiza. UBC West empika huna. I am the quest, giver of life. Alpha without Omega. I am Africa. Hail to Uganda, the Pearl of Africa, a land with the world's most beautiful, captivating features. Hills, mountains and valleys,
the enigmatic animal species in the wild. A land where Africa is condensed into one small country with authentic endowments of nature and perfect safari. Uganda, the Pearl of Africa, is without the crowds with abundant primates, wildlife and stunning scenery. Uganda, the Pearl of Africa. Up next on UBC, brought to you by Keep the lights on. Use Airtel Money to pay for all your Yaka bills conveniently. Open the My Airtel app to buy Yaka units. Airtel Money. Simple, secure, borderless. Ennaku z'omwezi tubala 10 omwezi ogwokubiri omwaka 2022 nkubuzaako gyonna gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero tuba n'amawulire mu bujjuvu ne katusooke tulabe ebikolwa ebigalimu. Kenenya Atero ogenda kulaba Grace Call owa CID aleesewo emisango 68 eginoonyezezebwako n'ekidyeri ekimaze emyaka 18 nga kyafa kiddaabiriziddwa era kitandise okukola ne mu paalamenti ababaka bakungubagidde abadde Emil Mol Weteeso. Weewaawo nze Marion Nakitene ne Yusufu Senyomo wali ku lulimi olw'obubonero tugenda kuba tukutusaako ebifudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Kantandike n'ebigezo mu masomero agatali gamu byakutandika okukolebwa okutandika n'omwezi ogw'ekkumi omwaka guno 2022 bw'abadde afulumya kalenda egenda okugobererwa mu kukola ebigezo bino. Dan Odong agambye nti ebigezo bya siniya eyokuna byebigenda okutandika ebyomusanvu bikolebwe era n'ebigezo ebya siniya ey'omukaaga bwe bityo. Omuwandiisi abayizi okutuula ebigezo bino katubifune. Ekitegeka ebigezo by'amasomero mu Uganda ekya Uganda National Examinations Board UNEB bafulumizza kalenda eneegobererwa mu kukola ebigezo ebibakwatako. Ebigezo bino bitandika na kuwandiisa bayizi era nga kuno kati kutandise. UNEB bawadde abakulira amasomero emyezi 5 okuwandiisa abayizi okutandika n'omwezi guno okutuusa nga 31 Mayi. Okuwandiisa abayizi ekikeerezi kujja kubeerako engasi ya bitundu 5 ku 10 ku ba siniya eyokuna ne siniya ey'omukaaga. Ebisale by'okwewandiisa ku mitendera gyonna tegikyuse nga zisigadde PLE emitwalo 3
mu 14 buli muyizi, siniya ey'okuna emitwalo 16 mu 14 ate siniya ey'omukaaga emitwalo 18 mu kakaaga. Etteeka erirungamya emirimu gya UNEB lirabula ku kukozesa obubi ensimbi z'abayizi ez'okwewandiisa. Ab'amasomero bannannyinigo n'abakulu b'amasomero nti kikyamu okusaba ensimbi ezisukka ku ezo UNEB zeeyogerako. Singa omuntu anaakikola ajja kwesanga mu buzibu nti kati etteeka kambwe lijja kuba limwetagisa okusasula emiliyoni eziwera 40. Ate ng'ogyeko ekyo ajja kuba alina okuddiza omuyizi ensimbi ze yamuggyako ng'akubisizaamu emirundi 2. N'ekirala ajja kuba asobola okusibwa emyaka 10. UNEB ejja kuwaayo emyezi 2 okutimba enkala z'abayizi abasasudde okuva nga 1 Agusto okutuusa nga 3 Septemba. Abazadde baweereddwa omukisa okukozesa n'enkola ya meseji okukebera oba abaana baabwe bawandiisiddwa. Abazadde bangi bafuna obuzibu bakomawo mu UNEB okugamba nti nze gano sisiga emannya ge nawa omwana wange oba si bwe bati bwe gawandiika. N'ekyo twagala bagekebere mu kiseera kino oba nga ddala matuufu. Akafaananyi akali ku mwana we ku linnya ly'omwana we oba nga keeko. Bya UCE nga bye bisookera ddala tusuubira bikola mu mwezi ogw'Ekkumi nga tutandika 14 n'okwogera eri abayizi oba okubateekateeka nga bino bijja kuggwa nga 18 Novemba. UNEB era etandise okukakasa ebifo omukolerwa ebigezo era ng'ewandiisizza ebifo 71 ebipya mu primary n'ebifo 28 mu siniya ey'okuna. Basinze okutunuulira by'ebifo ebyo abayizi mwe beeyongedde ng'oluusi kivudde ku masomero agamu obutaddamu kukola mu kitundu ekyo. You should have laboratories with adequate facilities. If you have O level, we would expect you to have at least 1 laboratory, even if it's combined for physics, chemistry and biology. Ndi Nafka Farida, Nessana Anet, mu Kampala. Ate kyo ekidyeri kya MV Papa ekimaze emyaka 18 nga kizingamidde ku mwalo gwe Port Belzira kitandise okukola. Ekidyeri kino kiddaabiriziddwa era nga leero kitongozeddwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja kyakuddukanyizibwa aba Mango Tree Group Limited wabula nga bakulungamizibwa ab'eggaali y'omukka wamu ne Ministry y'ebyentambula n'enguudo. Ekidyeri kino kibadde kyayonooneka okumala emyaka 18 wabula nga leero kizeemu okukola. Ekidyeri kino kirina obusobozi bw'okutikka ebiyumba 22 era nga kigenda kusaabaza ebyamaguzi wakati w'emyalo ogwa Port Bell, Masese, Ejjinja, Mwanza, Kisumu era nga kikola enngendo 12 buli mwezi. Water transport is one of the cheapest and safest mode of transport, but which we have not fully exploited. Our Lake Victoria is just here for us. It's there. Fresh waters, God gave us. But we are not yet fully utilizing its potential. Nga 18 Ogwokutaano 2020 endagaano wakati wa gavumenti ne kampuni ya Mango Tree Group Limited abagenda okuddukanya ekidyeri kino yateekebwako emikono bakiddaabirize bakyongereko omutindo okulaba nga kitandika okukola ku ssente zaabwe. We are looking forward to working with the Ugandan government in investing more on transport for the benefit of the people around the Lake Victoria Basin. Nga Ministry y'ebyentambula efuba okuzimba entambula ey'omuggundu, bannayuganda bakubiriziddwa okuuma enguudo ezikoleddwa bireme kwonoonebwa. A lot of money has been invested. You have heard the MD talking about how much money has been invested, how much money has been borrowed. Please stop the irresponsible acts of vandalizing these facilities. Abasuubuzi balina essuubi nti entambula eno ey'oku mazzi ejja kuyamba okukendeeza ku ssente zibasaasaanya. Even if we are thinking about adding value in a country, but to export 10 million bags of coffee, just as an example, there is no way we can cope without Uganda Railways Corporation and without utilizing these vessels. We in private sector, when the infrastructure is right, then it leaves us in the business community to use that infrastructure to create more jobs, to make more money, and to make our country very habitable.
MV Pamba kidyeri kya gavumenti nga kiddukanyizibwa ekitongole ky'eggaali y'omukka ku nnyanja Nalubaale. Mu ndagaano eno Mango Tree bajja kuddukanya ekidyeri kino okutuusa nga ssente zaabwe ze bakozesezza ziweddeyo. Shaidat Nassaku, Mark Wadulo mu Kampala. Kakati gw'omuwendo gw'abantu abakwatibwa mu Kenya mu Uganda bakendedde okuva ku bantu nga 6 oba 7 mu mwaka ogwa 2016 okudda ku bantu nga 5 omwaka 2021. Minisita w'ebyobulamu Dr. Jan Lothacheng bw'abadde afulumya alipoota eyavudde mu kunoonyereza agambye nti kwano kabeera kabonero era nga kaba kabonero kalungi nga kazzaamu amaanyi kubanga kyoleka nti Uganda ejja kusobola okutuukiriza ebiruubirirwa byayo ebyokumala abantu abakwatibwa mu Kenya omwaka 2030 we gunaatookera. Okunoonyereza ku nsonga za Mukenya mu ggwanga kukolebwa oluvannyuma lwa myaka 5 era ng'okw'omulundi guno nakwo kufulumye. Okunoonyereza kulaze nti ku buli bantu 10 abakeberebwa 5 ku bo basangibwamu mu Kenya ng'omuwendo guno gusseemukko bw'ogeraageranya ne bwe gwali omwaka gwa 2016 okunoonyereza kwe kumu lwe kwakolebwa. In the entire year 2020 survey, samples of adults aged 15 years and older, HIV prevalence was 5.8%, 7.2 among women and 4.3 among men, corresponding to approximately 1.3 million adults living with HIV in Uganda. The prevalence of HIV in adults 15 years and above was higher in urban areas at 7.1% than in rural areas at 5.2%. Okunoonyereza era kulaze nti mu Kenya asinga mu bakyala nga mu kino ali mu bitundu 7 n'akatundutundu kamu so nga mu basajja ali ku bitundu 3 n'obutundutundu 8. Among men, HIV prevalence was highest in the 45 to 49 year age group at 11.1%, and among women, HIV prevalence was highest in the 50 to 54 year age group at 13.6%. The survey reported continued higher HIV prevalence in young women than in young men. The HIV prevalence among young people aged 15 to 24 years was 1.8%. Ebbendobendo ly'e Masaka kati lye lisingamu abantu abalina akawuka ka Mukenya ng'ali ku bitundu 8 n'akatundu kamu, nekitegeeza nti mu bbendobendo eryo buli bantu 18 balina akawuka ka Mukenya. Bano baddirirwa ettundutundu lya Kyolinirang'o ku bitundu 7 n'obutundutundu 6 ate Kigezi neddako n'ebitundu 6 n'obutundutundu 3. Okukuddirirwa Luweero ku bitundu 6 n'obutundutundu 2, Kampala n'ebitundu 6, Bunyoro 5 n'obutundutundu 5, olwo Busoga n'eddirira n'ebitundu 4 n'obutundutundu 5, ate Bugisu n'eryokeddako. West Nile ne Karamoja bye bitundu ebisingamu abantu abatalina nnyo mu Kenya nga West Nile eri ku bitundu 2 n'obutundutundu 8 ku buli 100 ate Karamoja ku bitundu 2 n'akatundu kamu ku buli 100. Abakugu bagamba nti okukomola abasajja okwateekebwamu amaanyi ennyo mu myaka egiyise ate n'abalwadde okujjumbira okumira eddagala bye bimu ku biyambye mu Kenya okukendeera okusaasaana. In HIV prevention among men. We have clear data which came through other sources. In Uganda here there was a randomized control trial in Rakai which was done by a team from the Rakai Health Sciences Program. There was another study in Kenya, in Western Kenya, and another one in the Orange Farm in South Africa which demonstrated that circumcision protects young men from acquiring HIV to a level of up to 50 to 60%. So the data are strong, and based on that data we are actually implementing this program, and as you can see we're expanding, and we know that yes, there are some
geographical areas where there may be discrepancy between the coverage of circumcision and the HIV incidence and also HIV prevalence and other outcomes. But there could also be other protective factors in those regions. So it's not a single factor. It is a combination of different HIV prevention, HIV care and treatment interventions that will give you the total picture of the impact both in terms of HIV incidence and HIV prevalence, rather than one single factor, whether it is circumcision or other intervention that we may want to talk about. Okunoonyereza ku bya Mukenenya kukolebwa oluvannyuma lwa myaka 5 okuzuula engeri Mukenenya gy'akosezzaamu abantu n'okuyambako mu kuteekawo enkola ezinaayambako okuteekerateekera eggwanga mu nsonga z'ebya Mukenenya. Okunoonyereza kuvujjirirwa gavumenti ya Amerika. With regard to U.S. investment and partnership with Uganda, you know, as I mentioned, since 2003, we've invested over $4 billion in PEPFAR. And as we look at our other activities in kakati ye omubeezi wa Ssaabaduumizi wa Police Grace Akol awaddeyo ofiisi ya Director w'ebyokunoonyereza mu misango egy'amaanyi eri munne amuddidde mu bigere Major Tom Magambo. Ono abadde anoonyereza ku misango 68 egisigadde nga gikyabanja. AIGP Grace Akol ayiseyise mu bingi byatuuseeko mu buweereza bwe mu ofiisi eno gy'amazeemu emyaka 10 ng'agamba nti akoze bulungi yadde ng'okusoma moza tekubuzemu. Mu myaka 10 AIGP Grace Akulo gy'amaze nga Director w'ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku misango egy'amaanyi CID bingi ebituukiddwako era byajja okusigala ng'asiimibwa. Emisango egy'amaanyi 31 omuli obutemu obw'amaanyi, obubbi, okutulugunya abantu mu maka, obulyake n'ebirala bimu ku byakulembeddemu okunoonyereza. Of which were actually committed in 2018. Okumu kunoonyereza okwogerwako kwe kw'okutemula bamasheeke wakati wa 2012 ne 2015. Muno mwalimu Sheikh Abubakar Chiwewa, Ibrahim Kirya, Sheikh Mustafa Bahiga n'abalala. Jamil Mukulu and 37 others. Before High Court, pending trial, the case is on pre-trial stage. Disclosure was already made, and they were charged with the murder, terrorism, aggravated robbery, attempted murder, and belonging to ADF, a terrorist organization. Okunoonyereza ku butemu mu bbendobendo ly'e Masaka mu 2019 nako kwe kumukunoonyereza okukoleddwa Grace Akulo kwagamba nti yakuggusa. Dismantle organized criminal groups who are attacking investors. In 2018-2019, they are no more. Ebirala Grace Akulo byakoze kwe kunoonyereza ku bulyake obwali mu ofiisi ya Ssaabaminisita obw'ekitongole kya UBC obwa ssente za pensoni n'ebirala. Mu buweereza bwe ekitongole kigaziye emirundi egisukka mu 2 era nga we twogerera balina ba ofiisi abanoonyereza 5292 yadde ng'omuwendo guno gukyali mutono bw'ogeraagerana n'obwetaavu obuliwo. We can have sleepless night to dismantle the criminal syndicates. Wabula Grace Akulo agamba nti waliwo obutemu obusigadde nga bukyanoonyerezebwako ng'okutemula bamasheeka abamu, okutemula omulamuzi Joan Kagezi mu 2015, omubaka Ibrahim Abiriga mu 2018 n'ensonga endala. Suspects are yet to be identified. 026 of 2015. Murder of Joan Namazi Kagezi. A lot has been done in murder of Honorable Ibrahim Abriga and Private Congo Saidi.
A lot has been done in the... Mu kiseera waweereddewo ofiisi agamba nti waliwo emisango 8 gye bakyanoonyerezaako. Agambye nti ekimu ku bisinze okukalubya okunoonyereza gy'emitendera okunoonyereza mwe kuyita nga fayiro ezimu zikyali mu ofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti. 68 cases which are pending. I court to fix time and tell us, and that is the procedure. That one happens not because of their inefficiency, but because of lack of judicial officers. Akulaaniriza munne agenda omuddira mu bigere ku kitebe kya ofiisi eno ekibuli n'amuyitiramu ku ntambuza ya ofiisi era n'avanyuma n'amukwasa obuyinza. AIGP Major General Jackson Bakasumba nga ye Police Chief of Staff abaddewo nnyo nga bakyusa obuyinza. The Chief of Joint Staff. AIGP Grace Akulo tannaweebwa mulimu gwonna mulala era nga Major Tom Mugambo amudidde mu bigere abadde yekenneenya bujulizi mu kitongole ekikessi mu ggwanga ekya ISO. Nze Lubwama Abdul Nasir. Weewaawo UBC LEERO ate ofiisi evunaanyizibwa ku nsonga z'abaana n'amaka ku poliisi Mukono eri mu katu olw'omuwendo gw'abaana abasuulibwa okweyongera buli lukya kyokka nga nabo nga poliisi tebalina buyamba abaana bano ababasuulirwa. Ate ye Afande Alex Bageya agamba nti bafuna abaana bali wakati w'omunana n'omwenda buli wiiki nga tebalina bazadde baabwe era ne basaba gavumenti okubayamba bakwasizeeko okulabirira abaana bano. Enkola y'okusuulawo abaana Afande Alex Baligeya okuva ku poliisi Mukono akitadde ku bunafu bw'abazadde obutafaayo eri baana baabwe nga balowooza nti amasomero ge galina okubagunjula. Abantu bakyuka ensi bagitunuulira mu ngeri ndala. Kufaayo mu makaago, kufaayo ku bantu, kufaayo ku kitundu, naye kati omwana abeera atya ku kyalo nga si wa kitundu. Naye nga kyenzikiriza omwana oyo gye yabadde ng'ayita ku bantu era buli muntu yalibadde yeebuuza omwana ono alagawa naye abantu tebakyafaayo. Ono era anokoddeyo n'obutabanguko mu maka ng'ebisinza okweraliikiriza abaana ne weesanga nga basinga baddusa awaka. Ogenda n'otunuulira omwana oli amulonze kiro tasobola mutwala ku poliisi amusuzizza kati enkya gufuuse musango gwa kooti. Ndowooza ebintu ebimu ndowooza bibenga tubitunuulira mu mwoyo ogwa patriotism. Ye Jacqueline Mirembe ng'onavunaanyizibwa ku nsonga z'amaka n'abaana mu kibuga Mukono agamba nti ebiseera ebisinga bafuna abaana nga bangi ne balemererwa okubaliisa n'asaba gavumenti okubadduukirira n'obuyambi. So obuvunaanyizibwa obusookerwako bwaffe abazadde. Okusinziira ku Yekosofat Mukwanya nga y'omu ku bakulembeze mu kibuga Mukono, obunafu mu kukuza abaana kye kisinza okuteekawo embeera y'abaana okudduka mu maka. Batandika okulowooza nti omwana si wa muntu, omwana wa kyalo. Kuba omwana wabeera obulungi ne bamutendeka n'aba mulungi abeera wa kyalo waffe. Shaidat Nassaku. UBC LEERO ate okukolera awamu n'okukola obuteebalirira bye bimu ku bibala ebijja okusigala nga bijjukirwa mu bulamu obwabadde omukulembeze w'ennono mu kitundu ky'Eteeso Emol Augustine Osborne nga bakungubagira Emol ono mu Paalamenti ababaka balaze obwetaavu obw'ebitongole by'ennono okukolera awamu ne gavumenti okuzimba obumu n'enkulaakulana. Ekiteeso ky'okusiima omugenzi kyanjuddwa Ssaabaminisita w'eggwanga Robinah Nabbanja era ne kiwagirwa akulira oludda oluvuganya gavumenti Mathias Mpuuga. The deceased was a paramount chief of Iteso Cultural Union, His Highness Emor Papa Iteso Augustine Kadugala Osborne. He was a laboratory assistant in the Ministry of Agriculture, Forestry and Cooperatives in Serere Research Station. 1965, he taught agriculture economics, farm management and agriculture extension at Arapai College, Agricultural College. Honourable Speaker, drawing inspiration from
the steadfastness that was espoused by the Emol, we ought not deter our spirits and the pursuit of a new Uganda characterized by inclusive growth, non-violent government, servant leadership, and quality service delivery. Then he told me, but I'm glad you visited Teso, but don't leave Teso with nothing. Then I asked what? He said, at least go back when you know the anthem of Teso. Then I said, but I don't even know a word. I only know Biai Bosa. He said, now I'll give you this gentleman. There was a gentleman behind him who taught me a few lines in the anthem. And to date, I still remember those lines that start, Emuria koliai koliai, Emuria koliai koliai, koja ai puchkai na paki na jaiteso. In 2008, Madam Speaker, when Papa Mormor was addressing the council in 2008, I remember this, he said government of Uganda had earmarked 250 million to build a guest house in Soroti for Mormor. Madam Speaker, this money has never reached the Cultural Union up to now. I want to know, where is this money, Ministry of Gender? Did you give us the money or not? If not, where is our money? Tumulamu nkomawo n'ekitundu ekyokubiri oluvannyuma lw'obubaka buno tusegoka. MBs are now bigger MBs only on MTN. When you load a daily bundle of 250 shillings, you no longer get 15 MBs, you get 25 MBs. For 500 shillings, you no longer get 40 MBs, you get 65 MBs. For 1000 shillings, it's no longer 100 MBs, it's 165 MBs. Dial *150 *10 hash or use the My MTN app to load bigger daily bundles only on MTN. It's time to learn. Schools are open. As a student, school life is going to be different. You must follow the COVID-19 prevention measures, which include always maintaining a 2-meter distance from others in class, dormitories, entertainment halls, school vans and playgrounds, regularly washing your hands with soap and water, wearing a washed and clean mask that covers your mouth and nose every day, and encouraging your classmates to do the same. Your teachers will also guide you on how to follow SOPs. Don't engage in violence with other students. Report any cases of abuse by teachers or other children to a senior teacher. Those who don't follow the rules should be immediately reported to a class teacher for correction and further guidance. If you experience flu-like symptoms such as a sore throat, fever, dry cough or body weakness, immediately seek medical attention from the school nurse and inform your class teacher. Whenever you sneeze or cough, please remember to cover your nose and mouth with a bent elbow, tissue or handkerchief. Let's share knowledge, not COVID-19. This message is supported by the Ministry of Health, Ministry of Education and Sports and UNICEF. Stay safe. Start the year off with My Airtel 4G smartphone. You get to enjoy free 1 GB data valid for a month and 100% bonus data every month for 3 months at only 250,000 Uganda shillings. This includes free data spread over 3 months worth 86,500 Uganda shillings, making the effective price of the 4G phone 163,500 Uganda shillings only. Visit the nearest Airtel shop and get one today. Airtel, the smartphone network. Are your children ready to learn? Schools are open. As parents and guardians, it is your duty to ensure that your children go back to school. COVID-19 prevention measures have been put in place to keep students safe as they go back to school. Not only do teachers prioritize everyone's health, including their own, but they discourage violence among students. They also ensure that students follow SOPs. Any concerns are reported to a school administrator or senior woman or man teacher for correction and further guidance. Dear parents and guardians, you too must play your role.
Ensure your children always maintain a 2-meter distance from others, avoid crowded places, regularly wash their hands with soap and water, and wear a washed and clean face mask that covers their mouths and noses. Please keep your children at home if they're feeling sick, and take note. In our effort to keep students safe, there are no visitation days or any other school visits allowed. Let's share knowledge, not COVID-19. This message is supported by the Ministry of Health, Ministry of Education and Sports, and UNICEF. Stay safe. Transact and win money after money with Airtel Money. 1.5 billion shillings in cash prizes up for grabs. The more you transact, the higher your chances of winning. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Enjoy convenience today with Airtel Money School Pay, FlexiPay, or Bridge Schools. To pay school fees using FlexiPay, dial *185#. Select option 6 School Fees. Select option 3 FlexiPay. Enter the school code. Enter the student number. Enter the amount. Enter the PIN number to complete payment. Pay school fees conveniently using Airtel Money. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Ooh. Look. The thing goes twink, twink, twink. Woo. Grab an ice-cold bottle of Pepsi Max today and drink to your bold lifestyle. Enjoy maximum taste with no sugar. Now available at a shop near you. Maximum taste, no sugar. Your MBs are now bigger MBs only on MTN. When you load a daily bundle of 250 shillings, you no longer get 15 MBs, you get 25 MBs. For 500 shillings, you no longer get 40 MBs, you get 65 MBs. For 1,000 shillings, it's no longer 100 MBs, it's 165 MBs. Dial *150*10# or use the My MTN app to load bigger daily bundles only on MTN. Okola bulungi okubanga okyali naffe wano ku kitundu ekyokubiri ekya UBC LEERO era kankitandike n'oluvannyuma lwa gavumenti okubaga ebbago ery'etteeka eppya erinaalungamya ebyobugagga eby'omuttaka omuli n'amafuta enkya ya leero akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku byobugagga eby'omuttaka wamu n'obutonde bw'ensi basisinkanye bannakyewa abeenyigira mu butonde bw'ensi n'amafuta okubeebuuzaako ng'ebbago lino terinayisibwa paalamenti era omusasi waffe abaddeyo katandikiraawo. Bannakyewa abalwanirira obutonde bw'ensi wamu n'ebyobugagga eby'omuttaka omuli n'amafuta abeegattira mu mukago gwabwe ogumanyiddwa nga CSO basabye paalamenti ereme kuyisa akawaayiro mu tteeka eppya akateekawo ekitongole ekifuga ebyobugagga eby'omuttaka ekimanyiddwa nga Uganda National Mining Company. Bano abakulembeddwamu James Muhindo wamu ne Erin Gitu abategeezezza ababaka b'akakiiko konna abakulembeddwamu ssentebe waako Dr. Emmanuel Otala nti n'eggye ery'enjawulo erinaakuumanga obugagga obw'omuttaka nalyo teryetaagisa kubanga lijja kwongera mu mivuyo mu mulimu guno. Bategeezezza nga paalamenti bw'esaana okwongera okuteeka obwangu mu kuyisa etteeka lino erya Mining and Minerals Bill 2021 olw'obulungi bwa bannayuganda. The law is timely and we think it should be handled expeditiously. However, we are concerned that little notice was given to the general public to participate in this process. Our biggest issue is on the rules that will govern how this company is managed. Are we prepared for it? Are we prepared as a country to get state equity participation? Yombaka wa Bungoko North John Kagolo wamu n'omubaka wa Shema Municipality Dickson Katesumbwa boogedde ku birungi ebiri mu bbago eppya. Jagala mu bwangu naye ffe tugamba nti ne tekibiyinza okubeera mu bwangu ne tubeere mu bwangu naye nga tukoze omulimu omulungi era gwe tuli kwa saawa zino. So stimulates investment within the sector so that we can have jobs created but we can also earn money as a country.
ye minisita omubeezi mu minisitule y'ebyobugagga bw'omu ttaka n'amasannyalaze Okasayo Poloti yeeyamye ku lwa gavumenti okusobozesa ababaka abali kakiiko kano okukola omulimu gwabwe nga beebuuza ku buli abakwatibwako ensonga olw'okuvaayo n'etteeka eddungi. In the ministry will facilitate you, will give you the information necessary to enable you come up with a law which is pro-people. Akakiiko kakyagenda mu maaso n'okwebuuza ku bantu ab'enjawulo okusobola okuvaayo n'etteeka eddungi. Edward Colin Juko ne Tumwine bya Luhanga wano mu Kampala. Ate kyo ekibiina omwegattira ebibiina by'abakozi ki National Organization of Trade Unions kyanjudde enteekateeka ezigenda okuyamba abakozi abagenda okukakalabiza wabweru w'eggwanga. Bano bagamba nti gavumenti yeetaaga okuteekawo enkolagana ennungi n'amawanga ago bannayuganda gye bettanira okulaba nga bakolera mu mbeera eyeeyagaza. Ekibiina omwegattira ebibiina by'abakozi mu ggwanga ki National Organization of Trade Unions kyagala gavumenti eveeyo n'enkola esobola okuteekawo enkolagana wakati w'amawanga bannayuganda gye bagenda okukakalabiza kikendeeze ku muwendo gw'abo abakukosibwa ne batwalibwa mu mawanga amalala mu bukyamu. Labour Attachee akolanga Labour Officer yagenda kubeera eyo ng'alondola ng'afuna ripooti ku buli mukozi ali eyo wabweru n'okulaba nti alondola n'okulaba nti omukozi ali eyo abeera atya. Wajja kubeerawo enkolagana wakati muffe ne n'oyo ajja kubeera mu nsi ezo. Kino kizze mu kiseera ng'omuwendo gw'abakukosibwa ne bannayuganda abanoonya emirimu gweyongera buli lukya mu ggwanga. Notu yakukolagana ne Minisitule y'ekikula ky'abantu n'enkulaakulana okulaba nga bateekawo embeera ennungi bannayuganda mwe bakolera ebweru w'eggwanga era nga n'ekitongole ky'ensi yonna ekitwala abakozi bakukolagana nakyo. Ajja kuteekawo list eya registered companies eri underwear eri supposed okutwala abantu bamanye nti eno bino be company abali supposed okukola ki abalina license abali supposed okugenda okutwala abantu wabweru n'okulaba nti buli we bagenda balina okubeera nga tubalondola. Notu era eyambye bannayuganda bagenda okukolera ebweru w'eggwanga n'eteekawo ekibiina mwe basobola okuyita okwanja okusomooza kwe bayitamu. Nze Sudat Kaye mu Kampala. UBC mu byemizannyo yadde nga Kampala erimu abawagizi b'omupiira bangi naye waliwo ekitundu ekizeemu abawagizi ate nga babugumu nnyo. Ekitundu kya West Nile kizeemu bugumu olw'abawagizi okuteekamu nnyo amaanyi mu kuwagira emizannyo egy'enjawulo era musasi waffe abadde ludde eyo kaatunyonnyola ebyalabyeyo. Obuwanguzi ttiimu y'eggwanga lya Senegal bwe yatuukako mu mpaka z'omupiira za Africa Cup of Nations ku Sunday ate n'essanyu lye baayanirizibwamu mu kibuga Dakar kali kabonero akalaga nti omuzannyo guno guwagirwa nnyo okusemazinga Africa. Mu Uganda obuganzi bw'omupiira businga kwolesebwa nga ttiimu ya Uganda The Cranes ezannya wabula ng'obwagazi n'obuwagizi buno busse okutuuka ne mu kiraabu ez'omupiira mu ggwanga. KCCFC, Express FC, Sports Club Villa n'endala zizimbye obuwagizi ng'abamu bwatuuka ne mu musaayi yadde ng'ate okuvuganya kwakendeera bw'ogeraageranya n'omupiira bwe gwali myaka gy'ekinaana nga bawagizi n'abazanyi b'omupiira bagenda era beeyongera. Waliwo ne ttiimu empya ezizze. Ku lunaku olw'omupiira mu disitulikiti ya Arua kiyitirira nga ku mulundi guno Arua Hero FC baali bakyaziza Police FC ng'eno kiraabu eva Kampala ebbugumu era lyali ly'amaanyi. Okuva mu byalo eyo yonna n'ebitundu ebiriraanye ekibuga enguudo zonna zaali zikwatiridde okwolekera ekisaawe era nga buli woyisa amaaso langi emyufu n'enzirugavu ebyambalwa ttiimu eno kwokomya amaaso. The reason why I support Kangola, he has brought for us the happiness in Arua. It has been a long time we have been waiting for. This the happiness. I thank for the management, whatever he has brought for us here in A City, because they have just given us the city. Sikuwagira buwagizi kyokka naye n'abatunda ebyamaguzi ebyekuusa ku mipiira ng'emijoozi, firimbi n'ebirala obukoofiira bali ku mugano. The sales here are many. Actually make a lot of money.
Gives us as agents these jerseys at 45,000, then we sell them at 50,000, and the market is okay. Sometimes they trust us and give us a lot of the jerseys to sell, and then we bring their money afterwards. Okuzimba obuwagizi kiyinza okulabika ng'ekyangu naye okubukuuma lwe lusozi olusingako. Kati nga Arua Hill FC bolekedde okuzimba ekisaawe, waliwo essuubi nti ttiimu eno nga kati eri mu kifo kyakuna mu liigi y'ebinywera mu ggwanga, obuwaguzi buno bujja kubayamba okufuuka omuzannyo we-12 basobole okuvuganya ne ttiimu ez'amannya eziri mu ggwanga. Nze Nalongo Kaggwa ne Amoni Ngabo. Mwebale nnyo bannaffe, tugenda kuba tubasibulira wano. Nze Marion Nakitene ngenda kuba nkulekera munange okuva mu kitongole ky'embeera y'obudde. Kituusa Muhammad yatuuse dda atakuumira mpeera ku nkuumire, tusinkane na Tolondi. Weeraba. Ekitongole ky'eggwanga kivunanyizibwako by'embeera z'obudde. Omwanjuzi Kituusa Muhammad, enkuba etonyeeko mu ssaawa 24 zitukubya amabega okusinziira ku alipoota zetukuŋŋaanyiza. Kasese yapimye milimita 19.5, Mbalala 17.3, so nga ate Kampala 1.2. Tulabye ekifaananyi kikubiddwa Ssemugenzi kitulaga omukugu gw'enkuba gwekyali ebukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa. Wadde nga waliwo empeweevu entono ezikutanga ziva ku nnyanja Nalubaale ezikwatagana ezo ezifubutuka eri mu gabira g'e Congo, y'ensonga lwaki enkuba etonyeeko mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde, tusuubira olufuuyirize mu bitundu nga Masindi ssaako n'ebyo ebiri mu Masaka ng'okiba odda e Kampala awo, so nga ate ebitundu by'eggwanga bisigadde omusana gujja kwakaata era nga bwe gukubakwamu. Enkuba eno ejja kweyongera okutonya okusingira ddala ebitundu ebisangibwa ku lusozi lw'Enzoli ssaako mu Mbalala, Masaka era ng'okibodde eri Jinja Pakatolo, so nga ate ebitundu ebisigadde omusana era gujja kusigala gwaka ate era nga bwe gukubakwamu. Bwe tugezaako ne tulaba ku Bbugumu lijja kuba ku diguli za 34 eri mu Karamoja, so nga ate Gulu Kitugumu 33 ebuvanjuba 28, Kampala 27, wabula mu Bendaawo azijja kuba ku diguli 29, so nga ate Kasesa 30, Kabale 22. Bwe tugezaako ne tulaba ate mu kibuga nga Nairobi omusana okwaka kuba ku diguli 28, Cape Town 26, wabula mu kibuga Zanzibar tusuubirayo olunywankoko ebukuma kuba ku diguli 30. Tweyanziza okubeerako naawe ebisingakaawo genda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe. Beera bulungi, weeraba.